then, like a couple years back, cybersecurity was still coming up. It was still booming up. So I just wanted to try something unique. So that's why I wanted to get into cybersecurity, and that's how I'm a cyber. Yeah, like Meenakshi said, my background is not also technical. I studied forensic science for my graduation. So during that time, I came to know that we can enter cybersecurity, like without coding skills. That made me actually curious. So I started researching more about this field. Then I learned about SOC and this role. Then yeah, like I felt it was a good way for me to enter into cybersecurity field and start learning about more about this field. Obviously, my initial inspiration was actually the opportunities available in this field, cybersecurity field. There is a lot of opportunities in this field. Honestly, that is my inspiration actually. This question is for me actually. So you are now an L2, SOC L2, right? Yeah. So Yeah. how does the role of a SOC L2 SOC analyst differ from an L1 analyst? So L1 is like ഒരു basic investigation, അതായത് just the if you all know, like ഇതൊരു alert ബേസിസിലുള്ള നമുക്കൊരു alert വരും. So that alert gives us something like something get into our system, അതായത് നമ്മുടെ കമ്പനി സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് എന്തോ ഒരു ഇൻട്രൂഷൻ വന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു അലേർട്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. സോ what L1 is doing is the basic investigation and the basic things that we get from that alert. അതായത് alert എങ്ങനെ വന്നു, എവിടുന്ന് വന്നു, and how it happened, when it happened, ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് L1ന്റെ ഒരു ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സിമ്പിൾ അല്ല. ലൈക്ക് അത് ഐ ഹാവ് ബീൻ എൻ L1 സിൻസ് 3 years. 3 വർഷം ഞാനും L1 ആയിരുന്നു. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു L2, what we have to do is mitigation. Apart from the investigation അല്ലാതെ, അതായത് we are investigating the alert here also. In L2 also we are investigating. L1 അത് basic investigation ആണെങ്കിൽ, now as an L2 I have to be more deep into the alert, deep into the case, that why it happened, if it like എന്തെങ്കിലും ആ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ, അതായത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ അത് ഇൻട്രൂഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് സേ കണ്ടെയ്ൻ ദ ഡിവൈസ് നമ്മൾ കോംപ്രമൈസ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ യൂസറിനെ നമ്മൾ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുക. ആൻഡ് വാട്ട് else need to be done if it is regarding to an IP, IP block ചെയ്യുക. And what if it regarding to an എന്താ പറയാ, ഒരു ഡൊമൈൻ ആണ്, ആ ഡൊമൈൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്, മീൻസ് ഇഫ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാൾ ഫിഷിംഗ്, നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഒരാൾ ഫിഷിങ്ങിൽ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ആ യൂസറിനെ അത് ഇൻഫോം ചെയ്യുക, യൂസറിന്റെ സെഷൻസ് എല്ലാം റിവോക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ what I am doing is that, like mitigation part ആണ് L2 ചെയ്യുന്നത്. L1 ചെയ്യുന്നത് the basic investigation and how it happened എന്നുള്ളതാണ്. As of my knowledge, അതായത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് it's like that. That's the difference. In meantime, I ask a question for Melissa. You specialize in GRC, right? Yeah. Okay, so many people think cybersecurity is purely technical and all. Okay, so can you briefly explain what a GRC means in cybersecurity? Okay, so I'm not specialized, but I'm still learning and I'm still gaining little bit experience. I personally, so far, I think I like GRC field, that kind of area in cybersecurity. So GRC, it's governance, risk and compliance. So what they do is they make sure that organization have the right policies that's tailored according to their own organization. And so based on these policies, we can understand the risk areas of the organization and we can follow certain security standards. So GRC auditing and so these auditors, they make sure the organization work according to the policies to stay away from cybersecurity risks and everything.
So that is GRC. It's basically following certain standards and making sure they are followed. Okay. Okay, thank you. Now for Meenakshi, ma'am. Yeah. What are the most what are the most challenging types of incidents you deal with in the SOC? Challenging incident or something like in. Yeah. So not challenging, like nowadays phishing is one of the most important and very like it's very common. Other different types ഉണ്ട്. We have different types like if nowadays majorly we are getting alerts like phishing. You അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും like phishing is like നമ്മള് നമ്മുടെ മെയിലില് we will have a QR code. Okay, what is a QR code function? Like നമ്മൾ QR code സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു ലിങ്കിലോട്ട് പോകുന്നതാണല്ലോ കൂടുതലും നമ്മളൊരു QR code കാണുക. So basically that's the idea. So if it's a phishing mail, അതൊരു അർജൻസി ഉള്ള like you guys may be knowing, ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർജൻസി ഉള്ള മെയിൽസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ജെന്യുയിൻ. ദെൻ അഗെയിൻ അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കാർഡെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് കാണും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് മീനിങ് ഈസ് ലൈക്ക് ആ ക്യു ആർ കോഡ് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ അറ്റാക്കറിന്റെ പേജിലോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. ഇറ്റ് വിൽ ബി മാസ്ക്ഡ്. Everything will be going to them. If it is asking for credentials, our credentials they will take out. So that is phishing. So basically അത് ഇപ്പൊ അത് ഭയങ്കര കൂടിയിട്ടുണ്ട്. Like one of the thing I am searching, like ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഇതില് കമ്പനിയിൽ വരുന്നത് കൂടുതലും ഫിഷിങ് തന്നെ പല ടൈപ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലാണ്. സോ ഐ വോണ്ട് സേ ദാറ്റ് ഇസ് ചലഞ്ചിങ്, ബട്ട് അതൊരു ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ദേ വിൽ ബി ഡൂയിങ് ദ മെയിൽസ്. അതൊരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ആം തിങ്കിങ് ദാറ്റ് challenges me. Yeah, good. Yeah, no, any challenges that you face like that? Obviously, like to learn and to like, like be learn because it's a wide field. So to learn something, to gain experience on that, to develop that skill, it's a challenge. Like you have to Yeah. keep learning every day, keep finding what you like and all of that. So I think that's the huge challenge I am facing right now. Yeah. Okay, so I'm having one interesting question to get Suresh. Okay, so do you think like certification or hands-on like the certification can contribute more on career growth, or is it purely based on skills? You're asking certifications, which is more important, certification or Yes, practical? yes, yes, Yeah. exactly. In my opinion, certifications are good for learning the concepts, but I believe hands-on practice and lab help you understand the real world in cybersecurity. Because in the beginning, I only had theoretical knowledge because of that I got rejected in many interviews, and most of the interviews asked about scenario-based questions, and I was not able to answer them properly. So after that, I realized practical experience is very important. I started doing hands-on labs and build small home labs, using different security tools. So that really helped me understand how things work clearly, the core concept. So I prefer certifications are good for the theoretical concepts, I think. Okay, that's good. Anyone else need to add up? No, as Ganga said, certifications are also good, but we have to add skills to be more into like labs. We have several online labs that we have to practice on. So go forward to that, and then we'll gain our experience, and we can add up to the skills that we have. So yeah, the same thing. Okay. Uh, Now it's time for like
cross-panel discussions and all. So if you want to ask among yourself, like among the panelists, you can carry on. And after that, we will be opening to the audience also. Okay. So if you guys have any stories like that, you can ask. I have a question to Meenakshi. Like, how do you feel have changed from L1 to L2? What are the like additional responsibilities you share apart from the L1 work Yeah, as an I L2? understood. Yeah, the things, as I said earlier, it is like more into deeper investigations as of L1 and L2. And other than that, other than the investigation part, we have to be more responsible for the L1s that do the things like കൂടുതൽ എൽവൻസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും കൂടെ വി ഹാവ് എ പെർമിഷൻ ലൈക്ക് അത് differ from company to company maybe in my opinion it is there in every company. L2 is responsible for what is happening in the shift. Ipo oru shift if it is night shift, if it happens a major incident happens, L2 will be more responsible than L1. അതായത് we have to do more work like ഒരു mitigation ഇപ്പം it is a important ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി L2 will be more responsible for that. L2 should do more work than L1 എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ഡീപ്പർ മിറ്റിഗേഷൻ എല്ലാം ചെയ്യണം. സോ it should be fast also. അതാണ് ഒരു മേജർ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഞാനൊരു L1 ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചത്. സോ ഹൗ യു ഹാൻഡിൽ that workflow and manage the team? വർക്ക് ഫ്ലോ ആണോ ചോദിക്കുന്നത്? Yeah. Workflow is like L1 after investigation L2 ന് തരും. അത് ബേസിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആസ് യു നോ ദ എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് ഹൗ വെൻ ആൻഡ് വെയർ ഹാപ്പൻഡ് ആൻഡ് വൈ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് എവറിത്തിങ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ബൈ L1. എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ L2 ഓൾസോ ഷുഡ് നോ parallelly we should investigate that and we should go on for mitigation. Like ഇവര് L1 should escalate to L2. L1 ഒരു സാധനം എസ്കലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will have to go through all the stuff L1 had done. L1 ചെയ്ത സ്ഥാനത്തിൽ കൂടെ പിന്നെയും we have to go through and then what we have to majorly we have to take a decision what to do. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഡിസിഷൻ we have to take. That is the most important thing. I'm having one question for all of you guys. You guys are working right now. So there are common myths in the respective fields. Like SOC ആണെങ്കിൽ just monitoring മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് like for freshers and students. But is there any other myths that you need to bust when you after you enter the job? Uh, you have one impression that this field is for this one this thing like SOC മോണിറ്ററിങ്ങിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇത് വരിക, ഇംപ്രഷൻ തന്നെ മാറുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മിത്സ് ബസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? ലൈക്ക് കോമൺ മിത്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഓരോരോ ഫീൽഡിന്. ഇപ്പൊ മിത്സ് അല്ല, ലൈക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മോണിറ്ററിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ വി വിൽ ഹാവ് ഈ ഇതുപോലെ സ്കിൽസ് അല്ലാതെ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. I don't have any certification. I have a security plus class ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്നല്ലാതെ I don't have any specific certifications. എനിക്ക് എൻ്റെ പേരിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അങ്ങനത്തെ വലിയ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. വാട്ട് ഐ എം സ്റ്റിൽ ലൈക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് സ്കിൽസ്. എന്താണ് എൻ്റെ സ്കിൽസ് സെറ്റ് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഐ എം ഹിയർ ആസ് എൻ. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഇൻസിഡന്റ് റെസ്പോണ്ടർ, അതായത് L2 ആണ്. ഇൻസിഡന്റ് റെസ്പോണ്ടർ ആയിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഹാവ് സം സ്കിൽസ്, റൈറ്റ്, ഓർ വി ഷുഡ് ഹാവ് സം എക്സ്പീരിയൻസ്. അതുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ദാറ്റ് ഇസ് എ മിത്ത്. ഐ തിങ്ക് സോ. ലൈക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടൂ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സം കമ്പനീസ് ആർ ആസ്കിങ് ഫോർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ്, സം ആർ നോട്ട്. അത് മിത്തെന്നൊന്നുമല്ല, ബട്ട്
ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ പോകാൻ പറ്റൂ, അങ്ങനെ മാത്രമല്ല, സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം. Any other misconception you guys want to share? Another myth is like SOC is only for monitoring. Actually, SOC we do threat hunting. That means proactively searching for hidden threats. And there are a lot of things in SOC, not only monitoring. Like, people usually people think SOC is only for monitoring, but there is beyond monitoring. We can open the questions to audience right now. So they are having some questions. കറന്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് സോക്കിൽ നമ്മൾ സോള് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോറൻസിക് ഇന്റഗ്രിറ്റിന്ന് ചേഞ്ചസ്, എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സോക്കിന് സിംപിളായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൽക്കാണ്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ അത് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഡൗൺലോഡ് അങ്ങനെ കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ കുറെ എറേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇലാസ്റ്റിക് സെർച്ച് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ക്ലസ്റ്റർ ഹെൽത്ത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും. ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇപ്പോൾ 1 വീക്കായിട്ട് ഇപ്പൊ അത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഈ ക്ലസ്റ്റർ ഹെൽത്ത് ഫെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്ത് അതിന്റെ കോഴ്സ് എന്താണ്, എനിക്കതെങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. അതില് ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ സോക്കിലാണ്. സോ അത് കുറച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാൻ ബെറ്റർ നിങ്ങൾ ആർക്കിടെക്ചറായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിലായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ലൈക്ക് നമ്മൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ ടെക്നിക്കലാണ്. വാട്ട് യു ഗൈസ് ഇസ് ടു ഡു ഇസ് ഈ സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി ആർക്കിടെക്ചറൽ അനലിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വി ഹാവ് പോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അവർക്കായിരിക്കും പറഞ്ഞുതരാൻ അറിയാവുന്നത്. ഓക്കെ. നമ്മുടെ മീൻ ടൈം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും മീൻ ടൈം റെസ്പോൺസിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർഗനൈസേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. How can organizations reduce mean time to detect mean time to മറ്റേ SLA ആണോ ചോദിക്കുന്നത്? ലൈക്ക് ടു റെസ്പോണ്ട് അതാണോ? അത് ലൈക്ക് വാട്ട് ഇസ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ? How can organizations reduce mean time to detect and mean time to response? മീൻ ടൈം ടു അത് ഇനി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ? ലൈക്ക് ദർ ഇസ് സംതിങ് ലൈക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കാണും. ലൈക്ക് ഒരു കമ്പനിയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കാണും, നമ്മൾ ഇത്ര സർവീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കാണും. അതിൽ കുറയ്ക്കാൻ മീൻസ് നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോൾ മീൻ ടൈം ടു റെസ്പോണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് വാട്ട് ഇസ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഒരു അനലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് അത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത് തീർക്കണം. സോ അതിന്റെ പ്രയോറിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന അതായിരിക്കും ബെറ്റർ. പ്രയോറിറ്റി എങ്ങനെയാണോ, ലൈക്ക് ഒരു റൂള് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു പ്രയോറിറ്റി കാണുമല്ലോ. ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റൂള് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹൈ ആയിട്ടുള്ള പ്രയോറിറ്റി ആണോ, ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രയോറിറ്റി ആണോ എന്നറിയാലോ. അത് വെച്ചിട്ട് മീൻ ടൈം നമ്മൾ തന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പൊ ബേസിക്കലി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല, സ്കില്ല് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചാണ് കയറിയെന്നുള്ളത്. എന്തൊരു സ്കില്ലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണോ മാമിനെ യൂണിക്ലി സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യിച്ചത് ബാക്കി എല്ലാവരിൽ നിന്നും ജോബിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്? സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടല്ല. ലൈക്ക് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഐ വാസ് ടീച്ചിങ്. ഞാൻ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ടീച്ചിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഐ വാസ് എൻ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ. സോ അതും ബേസിക്കലി ആ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവർ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു ബിൽഡ് സ്കിൽ. ലൈക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ബേസിക്സ് മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയത്തുള്ളായിരുന്നു. സോ വാട്ട് ഐ നീഡ് വാസ് എ പുഷ്. ലൈക്ക് അത് ചുറ്റുമുള്ളവരും കൂടുതൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് ദ അനദർ തിങ്. സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അടുത്തത് വേണ്ടത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആസ് യു നോ ലൈക്ക് അലൂമിനീസ് ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇതുപോലെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ യുവർ ടീച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക്
അവര് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ആൾക്കാര് അവരോടൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ബിൽഡ് യുവർ സ്കിൽ, ബിൽഡ് യുവർ നോളജ്. ആ നോളജ് വെച്ചിട്ട് അറ്റൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കിട്ടും എന്നല്ല അതിൻ്റെ ഇത്. സോ ദാറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ തിങ് ഐ പെർസ്യൂഡ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് കുറേ ടൂൾസ് കിട്ടുമല്ലോ. ബ്ലൂ ടീമിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്, ബ്ലൂ ടീം ലാബ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ദർ ആർ ലാബ്സ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെയും നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. നോട്ട് ആസ് ജസ്റ്റ് ആസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രമല്ല. സോ അതുപോലെയുള്ള ഓൺലൈൻ ലാബ്സും കൂടെ ചെയ്താൽ യു വിൽ ബി മോർ ലൈക്ക് സ്കിൽഫുൾ. ആൻസർ ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് IP ഫീൽഡില് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്, അതോ ഒരു 2-3 years ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തായിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കേരളമാണോ ബെറ്റർ? രണ്ടാമത് പറഞ്ഞാണ് നല്ലത്. യെസ്. അതായത് ഇഫ് നമ്മൾ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ലൈക്ക് ആ എൻവയോൺമെന്റ് നമുക്ക് ഭയങ്കര അഡാപ്റ്റീവ് ആവും. ബട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് ഇപ്പം എത്ര നാൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ജോബ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ലൈക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഫോർ കരിയർ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഫോർ ഓൾസോ നമ്മുടെ CTC ഇതാവാനും അതാണ് ബെറ്റർ. ജമ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ. How difficult it is for companies to maintain compliance with frameworks like ISO 27000 NIST and other frameworks. So all these to follow all these standards and everything. So the basic thing would be auditing and everything. So I think companies would struggle with, because these processes include a lot of documentation work. So everything, every process you do, every change or everything you find, everything has to be documented. So I think continuously, because we keep documenting that, that is a struggle. And regular audits has to happen every now and then. Internal audits happen, external audits happen. And then we have to make sure all the employees follow the policies, follow the process. They have to be aligned with the audit process that's happening in the company, which is also quite difficult to to maintain everything and still follow the compliance. And then we have to make sure all the technologies, all the products we are using in the company is properly maintained. Everything is there. It exists in the organization according to the standards, according to what the standards require. And then we also have to constantly update our systems, keep everyone updated. And so, because it's a continuous process, it doesn't end at some point. So it's kind of difficult to maintain. I think these would be the challenges. Based on my experience, I think these would be the challenges. One challenge is that cybersecurity is still mostly male dominated. Sometimes women may feel less confident or feel like they don't fully belong. Now things are changing, and more women are joining the field. But these challenges are still there. Hello. So the challenges faced by women, I'm really not sure. I don't think I've faced challenge because of gender bias, but I think maybe work-life balance. Like I think that even men go through. So I think work-life balance. I think that is a challenge in corporate workplaces, because like especially in field like cyber and networking. Now that I'm working here, I see that you like, if you need to stand out or something, or if you uh, need to be fully involved in something, sometimes you are expected, or you will have to put yourself out there beyond your working hours and everything, which is a need, which is a requirement. So that is kind of challenging, probably. If you have something happening in your personal life, then you'll have to balance both. So I think that's the thing, nothing else.
Uh, yeah, maybe if I'm not correct. But from my experience, I feel that women face these challenges in cybersecurity because personally, I've missed out so many opportunities because of situations like the companies would expect like we are not able to handle the night shift, so they would directly reject us. These kind of constraints may make it harder for women to. I Yes, I I have personally, also faced the same issues as yeah, men. that's what I'm telling because I lost so many opportunities because of this facing the interviews and that's why I said that. Yeah, but things are changing, as we said earlier. Things are Yeah, yeah, changing. true. As of my experience, like I have been working in different company, right? So in that company there was some issues like this and all, but now it's very different in my new company. So as of like it depends on the company that we work on. My opinion is like that. Everyone is not same, so choose your own, like choose your good company. That's what I am saying. We are L1 and L2. So, Hello. yeah. Yes. There's a last question possible now. Okay. So challenges as of Excuse me, can you please repeat the question? it's there in the chat. Okay, okay, sorry. As of now, for my experience, there is a different team for forensic investigations. So what we are doing is what like I will tell my experience. So what is when an alert came, other case ആണെങ്കിൽ we will go forward with the investigation, and then if it is compromised, അതൊരു compromised entity സംഭവം ആണെങ്കിൽ we will go forward with forensic team. Cyber forensic team വേറെ ഉണ്ടാവും, forensic team will be different. So what they will do is they will retrieve the data. ഇപ്പോൾ ആ കോംപ്രമൈസ് ഐഡന്റിറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്വാറന്റൈൻ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും. സോ അത് തിരിച്ച് റിട്രൈവ് ചെയ്യണ്ടേ? സോ ദേ വിൽ ഡു ദ ദേ വിൽ ഡു ദാറ്റ് തിങ്സ്. അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അലേർട്ട്സ് ഓക്കെ, വി വിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ അലേർട്ട് ആൻഡ് എന്താണ് ഏതാണ് ഹൗ ഇറ്റ് കെയിം, ലൈക്ക് നമുക്കത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യേണ്ടതാണോ, ദാറ്റ് ഓൾ തിങ്സ് വി വിൽ ഡു. അത് ഇപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ IP ബ്ലോക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും ഡൊമൈൻ ബ്ലോക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് യൂസർ എൻറ്റിറ്റി വരെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വി വിൽ ഡു. ബട്ട് റിട്രൈവിംഗ് ഡേറ്റ ആൻഡ് എവറിത്തിങ് എൽസ് ഇസ് another team. Ganga, you need to add anything? You guys are from different companies. What about companies? Sorry, you guys are from? Different companies, yeah. So you Kedilla. guys are working in different companies. Yes, yes. So what about others? Yeah, Ganga, can you tell your experience? Can you repeat the question, please? The question is already in Same. the box. Chat box question തന്നെ. Same. ബോക്സിൽ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. What are the challenges faced by SOC analysts during manual forensic investigation of security alerts? ഫോറൻസിക് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഫോറൻസിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. That's a different team for us. Every company will have a team like that. Ganga also, maybe you also having forensic team, right? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. ആ, just a Yes. second. As of like ഒരു SOC team എന്ന് പറയുമ്പോൾ we will segregate all the alerts, we will investigate everything. If it is need to be contained also, that till that we will do. Other than that,
വേറെ ഒരു ടീം ആയിരിക്കും. They will retrieve the data, they will have to like erase all the data that is contained, like അതൊരു പ്രശ്നമുള്ള സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയിട്ട് they will have to again retrieve the system and give it to that person that is compromised, no? So yeah, I think every company, most of the companies have the same. Okay, we can conclude from here. Yeah. Ladies and gentlemen, so hello. I would like to extend my heartfelt gratitude for all the panelists present here, especially Melissa and Kenya, who joined us today while managing their busy work schedules and giving their valuable time from their offices to be part of this discussion. Your commitment to share knowledge despite your professional responsibility means a lot. So thank you all participants coming here who have joined us today. Uh, your curiosity, questions and engagement made this session valuable. I would also like to thank the entire team Vethnix for organizing this power panel. Thank you. Thank you. Thank you for giving us the opportunities. Thank you. If anything, you guys have any doubt, Venkatesh have my number. So if any doubts or any you guys have to have anything, you can contact me. Okay, bye.